Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction is a novel or new test tube method for amplifying a selected DNA fragment. What does it mean? It means that so in normal in vivo experiments, the gene cloning is done by inserting the recombinant DNA into a bacteria. అంటే మనం ఏదైతే ఆ డిఎన్ఏని తయారు చేసినామో దాన్ని ఒక బ్యాక్టీరియాలోకి పంపించి ఆ బ్యాక్టీరియాని క్లోనింగ్ చేసి అంటే కల్చర్ చేసి ఓకే సో మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్యాక్టీరియా నుంచి మనం ఆ డిఎన్ఏని లేదా దాని ప్రోడక్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఓకే సో ఇక్కడ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఎ పర్టికులర్ జీన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఇన్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్. ఓకే సో పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే ఎనీ జీన్ ఆర్ ఎనీ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, any DNA fragment or any gene. Okay, so if you want that gene or that fragment ముక్క లేదా జీన్ లేదా డిఎన్ఏ ముక్క కొన్ని మిలియన్ సంఖ్యలో నీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఓకే సో సాంప్రదాయ ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో కాకుండా సో ఆటోమేటిక్ మెథడ్లో ఒక జీన్ని చాలా తక్కువ విత్ ఇన్ అవర్స్లో కొన్ని మిలియన్ల కాపీస్ చేసేటువంటి ఒక టెక్నిక్ పిసిఆర్, పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్. పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ సింపుల్గా ఏం చేస్తుందంటే ఒక జీన్ని కొన్ని లక్షల కాపీలు చేస్తుంది. అదొకటి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ మెథడ్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఆర్ ఇన్వెంటెడ్ by Gary Mullis in 1984, for which he awarded Nobel Prize. Okay, so it permits the synthesis of millions of copies of specific DNA sequence. Okay, in a few hours. Okay, it is essential to have the knowledge of nucleotide sequence of short segments known as flanking sequences at each end of target DNA. For example, మనకి ఒక డిఎన్ఏ కాపీ ఉంది ఇట్లా. ఈ కాపీని మనం ఒక మిలియన్ కాపీస్ చేయాలి. అయితే ఇప్పుడు ఈ కాపీ అంటే ఏంటి అసలు అంటే డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఏముంటాయి, న్యూక్లియోటైడ్లు ఉంటాయి. అవి ఎట్లుంటాయి, ఇట్లుంటాయి ఏ జి జి సి సి టి టి ఏ సి సి ఏ ఏ ఇట్లా ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడ రాసిన కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది, అని ఒక డిఎన్ఏ చూస్తే ఇట్లా ఉంటుంది. అందులో ఏముందో మనకు తెలియదు. ఓకే సో మరి దాని సీక్వెన్స్ ఎలా ఉందో తెలియదు. ఓకే సో దానికోసం మనం మొత్తం సీక్వెన్స్ ఈ సీక్వెన్స్ ఇలా ఉంటుంది అని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఎండింగ్ లో ఈ సీక్వెన్స్ ఉంది, ఇటువైపు ఎండింగ్ లో ఈ సీక్వెన్స్ ఉంది. ఓకే అంటే ఇన్ని తక్కువ ఉండవు, కొన్ని వేల న్యూక్లియోటైడ్లు ఉంటాయి. జస్ట్ ఫర్ కన్వీనియన్స్ తక్కువ విషయం. సో మనకు ఈ ఎండింగ్ సీక్వెన్సెస్ యొక్క సీక్వెన్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఏంటి ఏజిజిసి, ఓకే ఇక్కడ ఏముంది సిసిఏఏ ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే వీటికి కాంప్లిమెంటరీ ప్రైమర్ని తయారు చేసుకుంటాం. అంటే ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ టి వస్తుంది, జి ఉంది కాబట్టి సి వస్తుంది అండ్ జి వస్తుంది. అట్లనే ఇక్కడ జి జి టి అండ్ టి. సో ఇదొక
సీక్వెన్స్ ఇదొక ప్రైమర్ మనం తయారు చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇది మీకు అర్థం కావడానికి అట్లా నేను వేశాను. యాక్చువల్గా మనకు డిఎన్ఏ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే. సో దాని ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్ తెలుసుకొని ఇది ఎండ్ సీక్వెన్స్. సో దీనికి కాంప్లిమెంటరీ సీక్వెన్స్ ని మనము ఇక్కడ తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది ఒక ప్రైమర్ అంటే రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేసే ఒక సీక్వెన్స్ ను ప్రైమర్ అంటాం. సో ఆ ప్రైమర్ గా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. రైట్. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను. సో మనకి ఒక డిఎన్ఏ ఇలా ఉంది. డిఎన్ఏకు డబుల్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏం సీక్వెన్స్ ఉంది. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి కానీ లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కానీ లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కానీ ఏదైనా పర్లేదు. ఓకే. సో మనం ఫస్ట్ ఆ సీక్వెన్స్ ని కనుక్కుంటాం. సో ఈ నుంచి ఇక్కడికి, ఈ నుంచి ఇక్కడికి, ఈ ఎండింగ్స్ మనం ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ అని అంటాం. సో ఈ ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ కి కాంప్లిమెంటరీగా ఉండేటువంటి కాంప్లిమెంటరీ సీక్వెన్స్ ని ఇక్కడ ఒకటి తయారు చేసుకుంటాం, ఇక్కడ ఒకటి తయారు చేసుకుంటాం. ఓకే. ఎనీవే ఇప్పుడు మనము ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్ కి సరిపడే ప్రైమర్స్ ని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. రైట్. సో ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? ఎండ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ టార్గెట్ డిఎన్ఏ. మనం దేన్నైతే వేల కాపీలు, లక్షల కాపీలు తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దాని యొక్క ఎండ్ సీక్వెన్సెస్ ని ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ అంటాం. మనకు డిఎన్ఏ మొత్తం సీక్వెన్స్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ మటుకు సీక్వెన్స్ ఎలా ఉందనేది తెలిసి సరిపోతుంది. ఓకే. రైట్. 2 అలిగోన్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పిన ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మన టార్గెట్ డిఎన్ఏ. ఓకే. దాని ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్ కనుక్కున్నాం. దానికి తగ్గట్టుగా ఒక అలిగోన్యూక్లియోటైడ్ ఇక్కడ ఇగో ఇది ఇంకొక డిఎన్ఏ పోచ. అంటే ఈ రెండు పోచల్లోని 2 స్ట్రాండ్స్ లోని ఇదొక స్ట్రాండ్, ఇదొక స్ట్రాండ్. ఇగో దీనికి ఒక అలిగోన్యూక్లియోటైడ్ ప్రైమర్ని ఇగో, అంటే ఇది ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి. సో దీనికి పెట్టినా పర్లేదు, దీనికి పెట్టినా పర్లేదు. సో దీనికి ఒక అలిగోన్యూక్లియోటైడ్ ని మనం తయారు చేసుకుంటాం, కాంప్లిమెంటరీ టు ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఈచ్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్. ఓకే. సో ఇదొక అలిగోన్యూక్లియోటైడ్, ఇదొక ఇప్పుడు చూడండి 2 అలిగోన్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే ఒకటి ఇది, ఒకటి ఇది. ఓకే. కాంప్లిమెంటరీ టు ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఈచ్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్. ఇదొక డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్, ఇదొక డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్. ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్ ఏంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్. సో వీటికి కాంప్లిమెంటరీగా మనం 2 అలిగోన్యూక్లియోటైడ్లని, ఒకటి ఇది, ఒకటి ఇది, 2 ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ కి 2 అలిగోన్యూక్లియోటైడ్లని మనము వాటికి కాంప్లిమెంటరీగా ఉండే వాటిని మనం ముందు ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకే. సో సింథసైజ్ చేస్తాం. దెన్ దీస్ అలిగోన్యూక్లియోటైడ్స్ యాక్టింగ్ యాజ్ ప్రైమర్స్, అవి ప్రైమర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి, ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది స్పెసిఫిసిటీ ఆఫ్ టార్గెట్ డిఎన్ఏ. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో they are responsible for the synthesis of target DNA. The technique of PCR often regarded as cell-free molecular cloning అని మనం పిలుస్తాం. సో దీనిలో మనకు యాక్చువల్గా 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. There are 3 steps in the polymerase chain reaction. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే డినాచురేషన్ ఆఫ్, ఇక్కడ రాస్తాను. There are steps.
ఓకే. సో ఒకటి డినాచురేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టార్గెట్ డిఎన్ఏ. సో ముందు జాగ్రత్తగా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఉండేటట్టుగా డిఎన్ఏను, ఆ టార్గెట్ డిఎన్ఏను కట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో మనము ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న పార్ట్ని, సో నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ మనకు కావాలి. దానికోసం మనం ఎక్స్ట్రాగా ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఉండేటట్టుగా మనం కట్ చేస్తాం. ఒక హ్యూమన్ బాడీలో కావచ్చు, లేదా ఏదైనా యానిమల్ బాడీలో పలానా జీన్, ఇది ఒక ఇన్సులిన్ జీన్ అనుకోండి. ఓకే. సో అది హ్యూమన్ కావచ్చు, ఎన్ని వర్టిబ్రేట్ కావచ్చు. సో దాన్ని ఎట్లా కట్ చేసుకుంటామంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా లైన్ ఉండేటట్టుగా, ఎక్స్ట్రా లెంత్ ఉండేటట్టుగా కట్ చేస్తాం. ఈ ఎక్స్ట్రా లెంత్ ఉండే సీక్వెన్సెస్ ని, టెర్మినల్ సీక్వెన్సెస్ ని మనం ఏమంటాం, ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ అంటాం. ఈ ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్సెస్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాం, డినాచురేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే ఏం చేస్తామంటే, ఈ డిఎన్ఏని అప్రాక్సిమేట్లీ 80 to 90 లేదా 70 to 90 degrees లో హీట్ చేస్తాం. హీట్ చేయడం వల్ల దీస్ టూ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్. అవి సెపరేట్ అవుతాయి. ఇట్లా సెపరేట్ అయిన వాటికి ఇగో ఈ ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్ కి ఒక ప్రైమర్, దీనికి ఒక ప్రైమర్ని మనం తయారు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఆ ప్రైమరు దీనికి అయస్కాంతం లాగా, ఓకే, సో కాంప్లిమెంటరీ సీక్వెన్స్ కలిగి ఉండేలా తయారు చేస్తాం. సో అది ఇక్కడ వేయగానే ఇది దీనికి అతుక్కుంటుంది, ఇది దీనికి అటాచ్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, డిఎన్ఏని తయారు చేసే ఎంజైమ్ ఏమంటాం, పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ అంటాం. ఏం పాలిమరేజ్? డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్. సో ద డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రైమర్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక షేప్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక డిఎన్ఏ, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక డిఎన్ఏ. ఇప్పుడు ఎన్ని డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఉండే? 2 ఉండే. ఫస్ట్ సైకిల్ అయిపోయేసరికి ఎన్ని డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ద ఫస్ట్ సైకిల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ సైకిల్. సెకండ్ సైకిల్లో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు 4 2, ఇదొక డిఎన్ఏ ఇదొక డిఎన్ఏ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ డినాచురేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, మళ్ళీ 70 to 90 degrees Celsius హీట్ చేస్తే 4 స్ట్రాండ్స్ ఆర్ సెపరేట్. మళ్ళీ ఈచ్ స్ట్రాండ్ కి ఫ్లాంకింగ్ సీక్వెన్స్ దగ్గర ప్రైమర్ని ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ ప్రైమర్ని అందులోకి రిలీజ్ చేస్తాం. సో రిలీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అవి వెళ్ళి వాటి వాటి యొక్క పొజిషన్లో వెళ్ళి అతుక్కుంటాయి. అతుక్కోగానే మళ్ళీ ఈ యొక్క పాలిమరేజ్ అనేది వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఓకే, 2 పోర్షన్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ సైకిల్ ఎండింగ్ లో 4 స్ట్రాండ్స్ లేదా 2 డిఎన్ఏ కాపీస్ ఉంటే, లేదా 2 టార్గెట్ డిఎన్ఏ కాపీస్ ఉంటే, లేదా 4 కాపీస్ ఉన్నా పర్లేదు. ఓకే, సెకండ్ సైకిల్ అయిపోయేసరికి డబుల్ అవుతుంది. 1 2 3 4, 1 2 3 4. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇస్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ టార్గెట్ డిఎన్ఏ. ఆఫ్టర్ 25 సైకిల్స్ మనం దేన్నైతే ఆంప్లిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో, మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, 25 చాలా వేల సంఖ్యలో చేయాలనుకుంటున్నాము. సో 25 సైకిల్స్ తర్వాత ఆ టార్గెట్ డిఎన్ఏ దేని నెంబర్ అయితే మనం పెంచాలని అనుకున్నామో దాదాపు 10⁶ రెట్లు ఫోల్డ్. ఓకే, సో ఈ టార్గెట్ డిఎన్ఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అన్ ఆటోమేటెడ్ సీక్వెన్స్ మెథడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిమరేజ్ చైన్. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే, సో ఫస్ట్ ఏంటిది, ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద పీసీఆర్, సో డినేచరేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ ద పీసీఆర్ ఇస్ అనీలింగ్ విత్ ప్రైమర్స్. అనీలింగ్ అంటే అతికించడం. ఓకే, సో ఇది అనీలింగ్ విత్ ప్రైమర్స్. ఓకే, అది చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, డిఎన్ఏ ఆంప్లిఫికేషన్. డిఎన్ఏ అనేది సో మనకు మెనీ టైమ్స్ పెరుగుతుంది దాని నెంబర్ అనేది. సో
ఇందాక నేను చెప్పినట్లు at the end of first cycle 4 strands are formed. At the end of second cycle 8 strands are formed. 1 2 3 4 1 2 3 4. మరి కొత్త డిఎన్ఏ ఏ ఎంజైమ్ తయారు చేస్తుంది? డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్. అయితే మనం ప్రతిసారి ఫామ్ అయినటువంటి ఈ న్యూ కాపీస్ని మనం హీట్ చేస్తాం. ఆ హీట్ ఎంత ఉంటుంది? ఆల్మోస్ట్ 90 degrees వరకు, 70 to 90 degrees వరకు అంటారు. సో ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర నార్మల్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది పనిచేయదు. ఓకే, నార్మల్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది పనిచేయదు. ఓకే, సో దానికోసం అంటే ఇట్లా ఏమైంది అంటే స్టార్టింగ్లో ఒక సైకిల్ వరకే రిజల్ట్ వచ్చింది, లేదా మ్యాక్సిమం 2వ సైకిల్ వరకు. 3వ సైకిల్ హీట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ సరిగ్గా పనిచేసేది కాదు. కానీ ఇన్ దిస్ మెథడ్, ఇన్ దిస్ టెక్నిక్, పాలిమరేజ్ చేయవచ్చు. సో there is no limit for the production of genes. Okay, so that is how the DNA is amplified, or target gene is amplified, means many times increased. Okay, so అయితే ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర నార్మల్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది పనిచేయదు. కాబట్టి దానికోసం స్పెషల్ యునో DNA polymerase called a heat stable DNA polymerase from a bacteria called Thermus aquaticus or Thermus aquaticus అని కూడా పిలుస్తాం. సో థర్మస్ aquaticus నుంచి యొక్క what we call ఈ DNA పాలిమరేజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది. ఇది హీట్ స్టేబుల్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్. దీన్నే ఏమని పిలుస్తారంటే, సో థర్మస్ ఆక్వాటికస్ నేమ్ పైన ట్యాగ్ పాలిమరేజ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ట్యాగ్ పాలిమరేజ్ అనేది కూడా పిలుస్తుంది. సో ఇది ఆ హీట్ని, ఓకే, 70 అప్ టు 80 degrees అని ఇచ్చారు. 70 to 90 కూడా అవుతుంది. సో అప్ టు 80 degrees ఈ ట్యాగ్ పాలిమరేజ్ అనేది తట్టుకోగలుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ about the PCR. So there are many applications of PCR. So due to speed and specificity in the amplification of target DNA molecules, okay, PCR has distinct advantages over the other traditional methods of RDNA technique. PCR is highly sensitive. It can detect even the presence of single molecule of DNA. Okay, so yeah, uses of PCR are rapid disease diagnosis, prenatal genetic disease diagnosis, అంటే గర్భస్థ శిశువుకి ఏమన్నా జెనెటికల్ డిసీజ్ ఉన్నాయా కనుక్కోవడానికి, డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్ ఇన్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్, ఓకే, ఎవల్యూషన్, ఓకే, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది ఇలాంటి మోడర్న్ టెక్నిక్స్తోనే ఐడెంటిఫై చేసి ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగిందనే దాన్ని స్టడీ చేయడం. That is about PCR. Blotting techniques. So blotting techniques are analytical techniques used for the identification of specific DNA and RNA or a protein from thousands of each are collectively referred to as blotting techniques. Okay, so there are famous blotting techniques are southern, northern, and western blot. So there is another blotting is also there, dot blot technique. Okay, so anyway, these are different kinds of blotting techniques. Southern blotting. So this southern was the name of the as a scientist. Okay,
So the name of this technique is given after the inventor, whose name was Southern. Okay, so in that way, the name was given, or it became famous as Southern blot technique. See here in this technique, so the DNA molecule is degraded into so many smaller pieces. So with the help of restriction in the phases. Okay, so and here these pieces of DNA are so they are taken onto electrophoresis chamber. Okay, so in the after electrophoresis activity, okay, so the agarose gel contains different sizes of these gene fragments. Okay, so here what they do in the in normal blotting technique. See, this is a supporting place, and this is you know yeah electrophoresis gel. Okay, this is page it might be. So above that, so there is what we call the a membrane, and then a filter paper here, and after that many paper tissues are also added. Okay, so uh, and to here to for the completion of this blotting method quickly, so some weights are used on the you know the paper tissues. Okay, so anyway, that was one of the related one. Yeah, the sheet is the membrane is nitrocellulose made, uh, membrane. So first of all, the DNA is denatured by NaOH. Then the radioactively labeled DNA probes are now added to the nitrocellulose paper. The labeled DNA heavy complexes are formed, which can be identified on exposure to X-ray film. Okay, so here, yeah, the DNA two strands are separated. Okay, so the radioactively labeled DNA probe like primers. Okay, they are released, are added to the paper which is helping you know this uh, baby. Okay, so then okay, so that is about the what we call the northern blotting technique. So then in the same way, northern blotting technique is also same. Okay, so but there might be some competition. Okay, so here after southern blotting technique. Okay, so after southern blotting technique. So next blotting technique was Western blot technique. So it is simply useful for the identification of northern blot. Yeah. So northern blotting technique is used for the identification of RNA sequences. Okay. So to form cDNA, complementary or primary polymer type of DNA. Okay.
So then the Western blot technique. So this is for the protein identification of protein is also done by Western blot technique. Same thing, but here we are uh, identifying our content or quantity of protein in a solution. That is Western blot. Western blot is for protein. Northern blot is for RNA. Southern blotting technique is for DNA. And this is RFLP. So RFLP is nothing but usually once in every 100 base pairs that differ from individual to individual, but may not generally affect the structure of function. Genes కాకుండా ఒక DNA పైన జీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ DNA అనేది ఇట్లా పెద్దగా ఉంది. ఇది ఒక DNA. ఓకే సో హియర్ yeah. So for example, from here to here, okay, so our good days, okay, so what we call the, for example, from here to here, gene, the particular functional gene is there. But from here to here, so no, genes. Okay, normal purines and pyrimids are present in between. So here, for every man in this, non-coding region, so right, some sequences are specific for every individual. ఇక్కడ ఒక జీన్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ, ఇక్కడ ఒక జీన్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ. మధ్యలో ఉండేటువంటి అన్నెసెసరీ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో దట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ యూనిక్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్కి. ఓకే, డిఎన్ఏలో wastage, okay, wastage part is more when compared with the RNA or protein. So here the restriction fragment length polymorphism means, so this kind of a specific sequence is present here and there, and for example, here this is first person, okay, so this is second person. Genes are same, ప్రతి పర్సన్కి ఇంకో పర్సన్ జీన్స్ సిమిలర్గా ఉంటాయి, కానీ ద డిఫరెన్స్ లైస్ ఇన్ దిస్ రెస్ట్రిక్షన్ ఫ్రాగ్మెంట్ లెంత్. ఇక్కడ ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఒక మనిషికి, ఇక్కడ ఒక సీక్వెన్స్. సో ఈ ఆర్ఎఫ్ఎల్పిస్ని యూజ్ చేసుకొని మనము we can catch the culprit, we can identify the culprit in a crimes area or crime scene. Okay, and okay, so it also helpful as a DNA fingerprint. Okay, because every person exhibit a particular kind of సీక్వెన్స్ కాబట్టి, సో అదొక ఫింగర్ ప్రింట్, డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింట్ లో కూడా మనకి ఆర్ఎఫ్ఎల్పీస్ అనేటువంటి హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, సో పేరెంట్ ఫుడ్ డిస్ప్యూట్ ఏదన్నా ఉంటే, అంటే ఒకటే బేబీని ఇద్దరు ముగ్గురు తల్లి మదర్స్ ఓన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దట్ డిస్ప్యూట్ విల్ బి settled with the help of this RFLP.
So that is about the different techniques used in the RDNA technology and the applications of genetic engineering or RDNA technology. Production of proteins in abundance like insulin, growth hormone, erythropoietin, interferons, blood clotting factors, vaccines, superoxide display. So all these are industrial products. So వీటిని మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా చాలా ప్యూరిఫైడ్ ఫామ్ లో ఆర్డిఎన్ఏ ద్వారా మనము ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో మాలిక్యులర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఓకే లైక్ సికిల్ సెల్ అనీమియా, థాలసీమియా, ఫెమిలియర్ హైపర్ కొలెస్టరీమియా. సో ఇలాంటి వాటిని మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్. సో yeah, so we can diagnose many diseases like AIDS with the help of RDN technology and prenatal disease diagnosis. Okay, so during the pregnancy, we can identify the genetic diseases of the embryo. So with the help of RDN technology, so forensic medicine law culprit or the criminal who did the crime, we can identify with the help of RDN technology. Gene therapy, some disease like you know a patient without diagnosis BMIs. Okay, so this was cured with the help of gene therapy. సో ఒక పర్సన్ యొక్క టీ సెల్స్ అనేటువంటి ఎడినోసిన్ డిఅమైనేస్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయకపోవడం వల్ల అవి యాంటీబాడీస్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవడం లేదా ఎంకరేజ్ చేయలేకపోవడం. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ సెల్స్లోకి నార్మల్ జీన్ని ఇంజెక్ట్ చేసి సో నార్మల్ ఎడినోసిన్ డిఅమైనేస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటట్టుగా సో జీన్ థెరపీ సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగింది. సో దట్ ఈస్ జీన్ థెరపీ. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో రోల్ ఇన్ RDA technology also has role in gene therapy and other disease curing research work is going on. And industrial applications in that one usually like sugars, cheese, detergents with the help of RDA technology. Okay, so certain protein products are used as food additives. Okay, so to increase the nutritive value besides imparting flavor. అలాంటి ఫుడ్ యాక్టివిటీస్ తయారు చేయడానికి RDNA టెక్నాలజీ చేస్తుంది. అగ్రికల్చర్లో మనకు జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ ప్లాంట్స్ దే ఈల్డ్ మోర్ అనేది ప్రూవ్ అయింది. సో ట్రాన్స్జెనిసిస్ ఒక మంచి జీన్ని తీసుకొచ్చి ఇంకొక యానిమల్ యొక్క జైగోట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల సో బోత్ యానిమల్స్ features are produced. Okay, so that is transgenesis, okay, exchange of genes among different species. Evolution. RDNA technology is a great use in bringing several missing links in the evolution. This is done by amplifying DNA by PCR from archaeological samples of extinct animals. So that is about the PCR and RDNA technology applications. Okay. సో రేపు నేను సరే రేపు కూడా క్లాస్ ఉంటుంది.